Today is the stomach. So these are the function. So in shortly, stomach is a viscera. So it has got like a viscera. There are two parts when you read viscera: the gross structure and the special aspect of a viscera. So what is the gross anatomy of the viscera? Gross anatomy. What do you mean by the gross anatomy? So it is a stomach viscera. Specimen looks like that. You know what is the situation or topographic situation of the viscera in normal position. But stomach is a viscera, is an organ. Even in normal condition, even the condition of whether we take food or the stomach is empty, the location differs. And there are very different types of shape of the stomach. I will come later on. Already you know, the abdomen is divided by 9 quadrants. Epigastrium, left hypochondrium, right hypochondrium, umbilical, left lumbar, right lumbar, hypogastric, right iliac, left iliac. So, stomach occupies left hypochondrium, epigastrium, and umbilical region. Normal adult stomach. So gross anatomy, and it means the gross anatomy. What is the capacity? In newborn, it is 30 to 50 ml only. But in adult, 1200 to 1500 milliliter normal capacity. I will show later just presenting parts. Suppose in oral examination, the examiner asked you, show me the presenting. What you will take? These things are tell. Orifices or ends. Orifice means ends. End. প্রথম ওপরের শুরু শেষ, তারপর হচ্ছে কার্ভেচার, সারফেসেস এবং and divisions. First হচ্ছে orifices. There are 2 orifices. One is above, superiorly situated. One is below. Here, inferiorly, lower down it is situated. The superior orifice we call the cardiac orifice, because it is close to the cardiac means heart. It is related to only the heart, so we call the cardiac orifice. Means this orifice. There is no sphincter, no smooth muscle thickening sphincter. It is thin as like the other body wall of the stomach. The lower orifice, we call it the pyloric orifice. And it is very much thickened. Because smooth muscles are thickened, collar-like, we call pyloric sphincter. What is the name of this sphincter? Pyloric sphincter. Then there is a curvature. There is a 2 curvature. In anatomical position, one curvature is directed towards the right, one curvature directed towards the left. The curvature that directed towards the right is short. We call lesser curvature. The curvature that directed towards the left is long, so we call it greater curvature. Next, surfaces that I will show you. There are 2 surfaces in anatomical position, anterosuperior and posterior-inferior. Next is the
most important is the parts. What are the parts of the stomach? Before going to the parts, we must have some idea. It is the esophagus. Esophagus joins with the stomach in cardiac orifice. On the left side of this joining, left border, there is an angle. There is an angle, acute angle. We call insusuria cardia. That is close to the cardiac end. Insusuria cardiaca or insusuria cardia, or simply cardiac angle. Similarly, our lower down, there is in the lesser curvature. This insusuria cardia is present in the greater curvature, topmost part of the greater curvature. Look, it is the greater curvature. Insusuria cardia present is greater curvature. Opposite, in the lower part, there is an angle present in the lower part of the lesser curvature. We call it angular angle বা insusura angularis. Insusura angularis. Right? Insusura angularis. Insusura cardia. And opposite the insusura angularis, opposite the greater, in the greater curvature, there is an bulging. Look, there is an swelling. Not discernible. বোঝা যায় না, আমরা আন্দাজে করি। Right? And just distal to it, distal মানে কি আরো একটু পরে, there is an groove present. We call it sulcus intermedius. এইগুলি আমাদের জানতে হবে। জানার পরে ডিভিশন। Division কি? Fundus, body, and pyloric part. So stomach has got three divisions: fundus, body, pyloric part. Pyloric part again has a three subdivision: pyloric antrum, pyloric canal, and pylorus or pyloric orifice. এই তিনটে মিলে হচ্ছে pyloric part. So pyloric part has got three subdivisions: pyloric antrum, pyloric canal, and pylorus, where there is sphincter is present. How to separate them? You draw an imaginary line. Line will be horizontal from the cardiac notch or insusuria cardiaca to horizontal line to the greater curvature, an imaginary line. Above this part, we call fundus of the stomach. In normal, whatever in the condition, whether it is stomach is full or not, fundus always containing gas. And it casts a shadow in the straight X-ray of the chest or abdomen. Fundic, we call it fundic gas shadow. Black gas cast a shadow in the X-ray, normal X-ray, black shadow. So a small gas shadow is always present just below the left lower border of the diaphragm, left dome of the diaphragm, better to say. We call fundic gas shadow. By this, we can know normally, except in dextrocardia, inversa, situs inversus,
মানে যেখানে সমস্ত স্ট্রাকচার উল্টো দিকে থাকে তাকে বলে সাইটাস ইনভার্সাস। হার্টের এপিক্স রাইট লেফট সাইডে না হয়ে রাইট সাইডে হবে, স্টমাক লেফটে না হয়ে রাইটে হবে, পুরো স্ট্রাকচার ঘুরে যায়, হ্যাঁ, তাকে বলে সাইটাস ইনভার্সাস। সেটা যদি না থাকে নর্মালি ফান্ডিং গ্যাস্ট্রেটো থেকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি যে ইট ইজ দ্য লেফট সাইড অফ দ্য এক্স-রে। So it is very important. So we draw a horizontal line. Above it, it is the fundus, and below it, it is the body. Body or corpus. Body or corpus. Right? Body or corpus. Then where the pyloric part starts. Pyloric starts from the incisura angularis to a swelling. আগেই বলেছি একটা বাল্জ থাকে, যদি একটা লাইন টানি, এই লাইনটা টাকে, তাহলে উপরের পার্টটা হচ্ছে বডি আর এই পার্টটা হচ্ছে পাইলোরিক পার্ট। তাহলে কিভাবে বডি আর পাইলোরিক পার্ট তফাৎ করছি? একটা ইমাজিনারি লাইন drawn from the incisura angularis to a bulge present on the greater curvature. তাহলে ওপরের এই হরিজন্টাল লাইন, নিচের এই অবলিক লাইন, এই পুরো পার্টটা হচ্ছে বডি। বিয়ন্ড ইট, it is the pyloric part. Normally, the pyloric starts with a dilatation. Again, dilated, we call it pyloric antrum, which is 7.5 centimeter. And there is a sulcus intermedius. I have already told you. There is a sulcus present in the pyloric tract. We call sulcus intermedius. Beyond it, it is the pyloric canal. So what's difference between the pyloric antrum and the pyloric canal? Sulcus intermedius. And the thickened last part we call the pylorus or pyloric sphincter. Total length of the pyloric is 10 centimeter, of which 7.5 centimeter is the pyloric antrum and 2.5 centimeter is the pyloric canal with pylorus. Finished. Cardiac orifice সম্বন্ধে আরেকটু কথা। Cardiac orifice situated 2.5 centimeter, surface marking, 2.5 centimeter to the left of the median plane. 2.5 centimeter to the left of the median plane, just behind the left 7th costal cartilage. We can count the costal cartilage, 9, 6, 7, 2.5 centimeter. That is the point. And it is lies opposite T11 vertebra, and that's very important. I make it again. That is the 40 centimeter from the incisor teeth. Why I call it important? Can anyone tell me? Why this 40 centimeter is important? The distance of the cardiac orifice, মানে beginning of the stomach, is 40 centimeter from the incisor teeth. Why I have written it? Anyone? What is the importance? Importance is for that. This Ryle's tube, nasogastric tube. Often we require in patient the gastric food, give food or liquid or medicine through a tube. We call the nasogastric tube or Ryle's tube. So we have to know the distance when the stomach will reach. Otherwise I will push. Don't know. So there is a mark in the Ryle's tube or nasogastric tube here. It is the 40 centimeter marks. So we put the Ryle's tube gradually, and when we reach the 40 centimeter marks from the incisor teeth, we very cautious. Then introduce more and put a stetho in the stomach region and attach
this end with a large syringe and push. Keep ear by pushing the syringe, and there will be sound here. So we can know the Ryle's tube is in the stomach. So 40 centimeter is very important. Cardiac orifice is away from the 40 centimeter. It is the 40 centimeter means the length from here to the cardiac end, where the Ryle's tube will pass. So this is very important. Pyloric end, it is demarcated by a constriction and very important for MCQ. In living condition, there is a vein lying anterior surface of the pyloric part. এই ঘুমাচ্ছে কেন? ঘুমিয়ে তোমাকে বলছি, ইউ, আমি এত কষ্ট নিয়েও কথা বলছি আর তুমি ঘুমাচ্ছ। স্পেকটেকলস, তোমাকে বলছি, কেন ঘুমাচ্ছ কেন? তাহলে হোস্টেলে গিয়ে ঘুমাও। I have got so much pain while talking. ভেবো না, ভাবতে অবাক লাগছে 70 জন ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে এবং তাদের মধ্যে আমি লিখছি, ওরা যা লিখেছে, এবং তোমাদের কিন্তু এবার চান্স এসে গেছে। তোমরা অনন্তকাল ধরে সাপ্লি দিয়ে যেতে পারবে না, 4 বার বা 5 বার পরে তোমাদের আউট করে দেবে, যারা এরকম করে দেবে চান্স। MBBS থেকে আউট হয়ে যাবে, আগের মতো নেই, আমাদের মতো নেই এখন। খুব সাবধান, বারবার বলছি। এবং এবারেও তোমাদের খাতা কিন্তু বাইরে গেছে, এবং যেখানে যা বোর্ড অফ মিটিংয়ে শুনলাম, কেউ দয়া করবে না সাপ্লি বলে। আমরা বলেছিলাম, বলছে না, যেটা হবে হবে। বুঝতেই পারছো, টাফার ডেজ আর কামিং। আচ্ছা, it is demarcated by a constriction and living condition by a pre-pyloric vein of Mayo, often asked in the oral and MCQ. What is it? This is a vein. A vein from the lesser curvature to the just pyloric part, a vein is present. This is known as the pre-pyloric vein, not accompanied by any artery. There is no corresponding artery, only vein are present. When in operation, surgical intervention is a surgeon can diagnose by identify the pyloric part by noting this vein. When he find this vein, he is sure that is the pyloric part. But in living condition only. In dead, very rarely this vein is found. তাহলে আমরা ডেডে ক্যাডাভারে কি করে চিনব? Thickening. Feeling it is sphincter is present, very thickened. Number 2, after death, in cadaver, the pylorus is bile stain, greenish. এই দুটো দিয়ে আমরা চিনতে পারি pylorus, thickened and bile stain, greenish থাকে। Normally it is 1.25 centimeter to the right of the midline in the lower border of the first lumbar vertebra. উপরেরটা কোথায় ছিল? কার্ডিয়াক T11 vertebra. এটা lower border of the L1 vertebra. But it is not the end of the stomach. Stomach hangs below that L3, because stomach is like that. So it is the L1, but the stomach hangs below up to L3. End মানে ওটা সবচেয়ে নিচু জায়গা নয়। এরপরে হচ্ছে anterosuperior surface. I show you theoretically relation, even in oral relation is very important. Relation কি কি রয়েছে? এই কটা বললেই মোটামুটি হবে। যখন in anatomical position, upper part is related to the left lobe of the liver and caudate, left lobe and caudate lobe of the liver. Right side towards the greater curvature and body, the diaphragm. And below রয়েছে anterior abdominal wall. কেমন? এইভাবে ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। এই দেখো,
এইখানে লিভার, আপার অ্যান্ড টুয়ার্ডস দ্য লেসার কার্ভেচার, এই যে লিভার, এখানে ডায়াফ্রাম রয়েছে, আর ডায়াফ্রামের উপরে লাংস রয়েছে, আর হার্টও রয়েছে, আর এইখানটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। এখানে কিন্তু লাংসও নেই, লিভারও নেই, কিচ্ছু নেই। দ্যাটস এরিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি আসবো, বুঝতে পারছো? কিন্তু লেফট সাইড ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য, ভালো করে দেখো, সব কিছু মুখস্থ মনে থাকবে না পরীক্ষায়। এই ছবিটা যদি মনে থাকে একটু হলেও অ্যান্ট্রোসুপিরিয়ার সারফেস রিলেশন করতে পারবে। আপার অ্যান্ড টুয়ার্ডস দ্য রাইট, টুয়ার্ডস দ্য লেসার কার্ভেচার রিলেটেড টু দ্য লিভার, কোনো লোভ বলার দরকার নেই। এদিকে রিলেটেড টু দ্য ডায়াফ্রাম, ডায়াফ্রামের ওপরে কি থাকে আমরা জানি, প্লুরা উইথ লাংস আর কস্টাল কার্টিলেজ, এই রিব স্কেচ, কেমন, এগুলি থাকে। এবং ডায়াফ্রামে এবং রিব স্কেচের মাঝখানে লাংস আর কার্ডিয়াক হার্ট থাকে। হয়ে গেল। তাহলে ডায়াফ্রামের ওপরে লাংস, মানে লাংস বলতে কোন লাংস হবে, রাইট না লেফট? লেফট লাংস অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য হার্ট, তার ওপরে থাকবে রিব কেজ। হয়ে গেল। আর এই জায়গাটা ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, বুঝতে পেরেছো? রেকটাস অ্যাবডোমিনিস এগুলি রয়েছে। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পস্টার সুপিরিয়র সারফেস। ক্লিয়ার হয়েছে কি অ্যান্ট্রোসুপিরিয়র সারফেস রিলেশন? ধরো পরীক্ষার সময় এত তো মনে রাখতে পারবো না, এই ছবিটা অন্তত যদি মনে থাকে, এইটা বা এই, তাহলে কিছু হলেও বলতে পারবে। কায়দাটা কি? বারবার বলছি, এখন অ্যাবডোমেনে যাচ্ছ, রিলেশন পার্টটা ডেভেলপ করতে হবে। আমারও কিন্তু অত মনে নেই, পড়ে আসেনি শরীর খারাপ, তা সত্ত্বেও এই ছবিটা মনে আছে। এদিকে লেফট লোব অফ দ্য লিভার, এইদিকে দেখছো কস্টাল কার্টিলেজ রয়েছে ছবিটায়। কস্টাল, তার মানে হচ্ছে নিশ্চয়ই হার্ট আর লাংসের পরে স্টমাক নেই, তার মাঝখানে একটা কিছু আছে। কিছুটা কি? ডায়াফ্রাম। তার ডায়াফ্রাম আর রিব কেজের মাঝখানে কি আছে? লাংস, লেফট লাং, এইটুকুনি তো বলা যায়। আর এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে রিলেটেড, কেমন? আর লোয়ার পার্ট একটু ট্রান্সভার্স মেসোকোলনের অ্যান্টেরিয়র ইয়েটা আসে। বলতে পারলে ভালো, না পারলে ভালো। আচ্ছা, এইখানে দুটো কথা, ক্লিনিক্যাল কথা। এখন তোমাদের গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড ট্রব স্পেস, এই দুটো তোমাদের জানতে হবে। হোয়াট ইজ গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল? এই ছবিটাই দেখো, এই রিলেশনে দেখো, এটা কি? কার লোয়ার বর্ডার? লিভার। এটা কি বলে? এটাকে কস্টাল মার্জিন। এটা কোন সাইডের কস্টাল মার্জিন? লেফট, কেমন? এবারে এই ছবিটা দেখো। আর আগে আরেকটা বলেছিলাম, এইখানে কি আসছে? এটাকে বলে ট্রান্সভার্স কোলন। আজকে তোমরা দেখবে ডিসেকশনে, ডিসপোজিশন, এই ট্রান্সভার্স কোলনে একটা ফোল্ড অফ মিসেন্ট্রি আছে, মেসোকলন, এইখানটায় যায় ট্রান্সভার্স মেসোকলন। এই যে একটা এরিয়া, ইট ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। বারবার বলছি, ডেভেলপ করো। এইখান দিয়ে যদি আমি কিছু ঢোকাই, আমি লাংস ফুটো করে দেব, তাই তো? এখান দিয়ে যদি ঢোকাই, লিভার ফুটো করে দেব। এখান দিয়ে যদি কিছু ঢোকাই, কিচ্ছু করবো না, ডাইরেক্ট স্টমাকে ঢুকে যাবো। তাহলে তোমাকে জানতে হবে কোন জায়গাটা দিয়ে ঢুকবো। স্টমাকে কোনো কারণে এনি পেশেন্ট ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমা হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে ইসোফেজিয়াল লুমেন, কার্সিনোমা হয়েছে, টোটাল ইসোফেজিয়াল lumen is blocked, no food, no liquid, no, nothing is inside. So how to feed the patient? Then we make a hole here and put a tube here directly to feed the patient.
বলে স্যার রাইলস টিউব যাবে কি করে, ইসোফেগাসই তো ব্লক, রাইলস টিউব তো সেই ইসোফেগাস দিয়েই যাবে, সুতরাং ইসোফেগাস দিয়ে যাবে না, তাহলে একটা কি পথ আছে, এখান দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া, এটাকে বলে গ্যাস্ট্রিক ফিডিং বা গ্যাস্ট্রোস্টোমি। তাহলে আমাদের এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে বাউন্ডারি কি গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেলের? upper and left, the lower border of the liver, to the upper and to the right, lower border of the liver, towards the left costal margin and below the transverse mesocolon. এই জায়গাটা is only covered by the anterior abdominal wall. এই দেখো ট্রান্সভার্স মেসোকোলন অ্যাটাচড হয়ে আছে, এই লিভার, এই কস্টাল মার্জিন, এটা আরো সুন্দর ফিগার, ছবিটা দেখো, এই যে গ্রিনিশ দেখা যাচ্ছে এটি স্টমাক, ক্লিয়ার হয়েছে কি? আমরা প্যালপেট করতে করতে লিভারটা প্যালপেট করব, কস্টাল মার্জিন আর মোটামুটি একটা আন্দাজ করে ট্রান্সভার্স করে, অথবা এখনকার যুগে আল্ট্রাসাউন্ড গ্রাউন্ড দিয়ে, এইটাকে বলে গ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল। এই ফিডিং দেওয়া হচ্ছে। এবার হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ট্রপ স্পেস। ট্রপ স্পেসটা হচ্ছে একটা স্পেস, এটাতে কোনো ফিডিং এর জন্য নয়, এটা ডায়াগনোসিসের জন্য। কি হয়েছে, lower border of the left lung up above, হ্যাঁ, এই যে এটা কেমন, লেফটে ল্যাটারাল এন্ড অফ দ্য স্প্লিন, এইখানটা হচ্ছে লেফট কস্টাল মার্জিন, আর একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র বর্ডার অফ দ্য লেফট লোব অফ দ্য লিভার। আরেকবার ছবিটা দেখে, ছবিটা ভালো না, ও না নেই, এটাই বুঝতে হবে। এই যে স্পেসটাকে বলা হয় ট্রপ স্পেস, এই যে পুরোটা লোয়ার বর্ডার অফ দ্য লাং, স্প্লিন, কস্টাল মার্জিন অ্যান্ড দ্য লেফট লোব অফ দ্য লিভার, এই স্পেসটাকে বলা হয় ট্রপ স্পেস। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স? ইম্পর্টেন্স হচ্ছে কি, এই জায়গাটায় ফান্ডাস অফ দ্য স্টমাক থাকে। কি থাকে? ফান্ডাস অফ দ্য স্টমাক। কি বলেছিলাম ফান্ডাসের সম্বন্ধে? ইভেন ইন ফুল স্টমাক ইট কন্টেন্স গ্যাস। ফলে আমরা যখন পারকাস করব, এটাকে কি বলে, পারকাশন, তখন আমাদের টিম্প্যানিক সাউন্ড হবে। ইয়ার আছে, এখানে যে ইয়ার আছে, এই সাউন্ড এরকম হবে। আর যদি একদম ডাল হয়, মানে যদি ইয়ার না থাকে, এরকম হবে ডাল সাউন্ড। যদি এবার লিভারে কোনো ক্যান্সার হয়, লিভারে ক্যান্সার হলো, কিডনিতে কোনো ক্যান্সার হলো, এই স্প্লিনে এনলার্জমেন্ট হলো, then fundus will be displaced and the dull note will appear instead of tympanic note. নর্মাল কি, এখানে আমরা দেখ করে টিম্প্যানিক হলো, যদি দেখি এখানটা টিম্প্যানিক নেই, ডাল আসছে, এখানে মারলে যেরকম হয়, তখন আমরা বুঝবো দেয়ার ইজ এ সার্টেন, হয় স্টমাকে ক্যান্সার হয়েছে ফান্ডাসে, অথবা স্প্লিনে কিছু হয়েছে, অথবা লেফট লোব অফ দ্য লিভারে কিছু হয়েছে, ফলে আর ওই জায়গাটা ডিসপ্লেসড হয়েছে বা স্টমাকের ওখানে গ্যাস নেই। আচ্ছা, এরপরেরটা হচ্ছে স্টমাক বেড। Posterior surface of the stomach
আমরা অ্যান্ট্রোসুপিরিয়র রিলেশন বলেছি, এবার পোস্টো ইনফিরিয়র সারফেস। ইন স্টমাক বেড অ্যান্ড পোস্টো ইনফিরিয়র সারফেসের রিলেশনে একটু তফাৎ আছে। হোয়াট ইজ দ্য তফাৎ? আমরা যখন স্টমাক বেড কখন বলবো? when the person or in cadaver, when the cadaver or the person in living condition lying in recumbent supine posture, যেরকম ঘুমিয়ে আছে বেডের মধ্যে, আমরা আকাশের দিকে মুখ তুলে যে ঘুমাচ্ছি তাকে বলা হয় রিকাম্বেন্ট সুপাইন পশ্চার। ব্যাক, বেডের মধ্যে ব্যাকটা রেখে যে আমরা শুয়ে থাকি, ব্যাক বেডের সাথে ব্যাক রইল, মুখ এরকম তাকিয়ে, তাকে বলা হয় রিকাম্বেন্ট সুপাইন পশ্চার। কি বলা হয়? রিকাম্বেন্ট সুপাইন পশ্চার। এই রিকাম্বেন্ট সুপাইন পশ্চারে যে যে স্ট্রাকচার অফ দ্য স্টমাক, যে যে স্ট্রাকচার স্টমাকের পোস্টো ইনফিরিয়র সারফেসের রিলেশনে আসে তাকে আমরা বলি স্টমাক বেড, নট ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে কিছু ভ্যারি করে। এতক্ষণ আমরা কি বলেছিলাম? সব কিছু আমরা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে বলি, কিন্তু স্টমাক বেডের ক্ষেত্রে যখনই বলবে স্টমাক বেড, একটা লাইন ওপরে দিতে হবে। দ্য স্টমাক বেড where the posterior-inferior surface of the stomach rests when the person is recumbent supine posture, দাঁড়িয়ে নেই, এই কথাটা লিখতে হবে। কেমন? কিন্তু কেন এটি ইম্পর্টেন্ট? আমরা যখন অ্যানাটমিতে করি রিকাম্বেন্ট সুপাইন পশ্চারে ক্যাডাভার থাকে, যখন সার্জারি করি রিকাম্বেন্ট সুপাইন পশ্চারে পেশেন্ট থাকে। সুতরাং দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। খুব সহজ। তোমরা যখন ব্রস পড়বে, এইটার উপরেই স্টমাক আছে, এই যে স্টমাকটাকে লিফট করা হয়েছে, নর্মালি এরম ঢেকে দিয়েছে, স্টমাকটা এরম থাকে। তাহলে কাকে কাকে ঢাকছে দেখো? কিডনি, প্যানক্রিয়াস, এইগুলিকে মেইনলি ঢাকছে। আর যখনই প্যানক্রিয়াস পড়বে তখনই দেখবে প্যানক্রিয়াসের ওপরে একটা টর্চুয়াস আর্টারি যায়, তাকে বলে স্প্লেনিক আর্টারি। সবার ক্ষেত্রে একটা মানে কমন কোশ্চেন আসে যে স্প্লিনটা তো আঁকলেন না, লেফট সাইডে তো স্প্লিন থাকে, স্প্লিনটা তো কই লিখলেন না। স্প্লিনটাও আসে লাস্টে। নর্মাল অবস্থায় অনেক সময় স্প্লিন নাও রিলেশনে আসতে পারে। তার জন্য স্টমাক বেডে কি কি আছে? লেফট ক্রাস অফ দ্য ডায়াফ্রাম, লেফট কিডনি মানে সুপ্রাডেনাল, কিডনির ওপরে যে গ্ল্যান্ড আছে তাকে সুপ্রাডেনাল গ্ল্যান্ড বলে, লেফট সুপ্রাডেনাল গ্ল্যান্ড, লেফট কিডনি, প্যানক্রিয়াস, স্প্লেনিক আর্টারি, anterior layers of the transverse mesocolon and spleen when stomach is distended. আমি আজকে সকাল থেকে খাইনি, স্প্লিন আমার রিলেশনে আসবে না। যখন আমি জল বা খাবার খাবো তখন স্প্লিন রিলেশনে আসবে। যদি স্প্লিন লেখো কোনো ভুল নেই। তাহলে কি কি হচ্ছে স্টমাক বেড? একদম লেফট ক্রাস অফ দ্য ডায়াফ্রাম, অন্তত বড় বড় স্ট্রাকচারগুলি, লেফট কিডনি, লেফট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, প্যানক্রিয়াস, স্প্লেনিক আর্টারি, ট্রান্সভার্স মেসোকোলন অ্যান্ড স্প্লিন, এগুলি হচ্ছে স্টমাক বেড। এই স্টমাক পড়ে আছে, কি কি স্ট্রাকচার দেখো। আচ্ছা, কার্ভেচারস অফ দ্য স্টমাক, লেসার কার্ভেচার আর গ্রেটার কার্ভেচার, রাইট? দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট। এই যে এটা হচ্ছে লেসার কার্ভেচার, এটা হচ্ছে গ্রেটার কার্ভেচার। লেসার কার্ভেচার অ্যান্ড গ্রেটার কার্ভেচারে ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম অ্যাটাচ থাকছে। লেসার কার্ভেচারে ফোল্ড মানে কি? ডাবল, দুটো ফোল্ড, দুটো লেয়ার থাকে। লেসার কার্ভেচারে কি লাগে? এটাকে বলি আমরা লেসার ওমেন্টাম। পেরিটোনিয়াল ফোল্ডকে আমরা বলি
ওমেন্টাম, লেসার কার্ভেচারে লেসার ওমেন্টাম, অ্যান্ড গ্রেটার কার্ভেচারে এই যেটা গ্রেটার ওমেন্টাম। এছাড়াও এখানে লাগে গ্যাস্ট্রোফ্রেনিক লিগামেন্ট অ্যান্ড গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট। গ্রেটার কার্ভেচারে শুধু গ্রেটার ওমেন্টাম লাগে না, এক্সামিনার দেখবে চুপ করে বসে আছে, এনি আদার, এনি আদার, এনি আদার। কি হলো স্যার, তো শুধু ছবিটা দেখালো, শুধু লেসার ওমেন্টাম গ্রেটার ওমেন্টাম দেখলাম না, এই ছবিটাই নেই, আরো আছে। এই জায়গাটা একটা লিগামেন্ট লাগে, ডায়াফ্রামে যায়, একটা ছোট্ট ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম এখান থেকে ডায়াফ্রামে যায়, তাকে বলে গ্যাস্ট্রোফ্রেনিক লিগামেন্ট। আর ফান্ডাস থেকে একটা ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম যায়, তাকে স্প্লিনের যায়, তাকে বলে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট। তারপরে এটা হচ্ছে গ্রেটার কার্ভেচার। আচ্ছা, স্টমাক আমরা কি জানলাম? সিঙ্গেল ভিসেরা, তাহলে এটা একটাই ভিসেরা, বলে রাইট স্টমাক, লেফট স্টমাক বেশি হয়, স্টমাক মানে স্টমাক। কেমন? এবার তাহলে কি করে শিখবো? বলবো anatomical position 680 above below known by anatomical known by left side nominally and কিভাবে জানবো? প্রথমে জানতে হবে above below মানে দুটো অরিফিস, কেমন? দুটো অরিফিস জানতে হবে। আমি এখন কি বলেছিলাম? একদম তাহলে আমি সবার আগে কোন অরিফিসটাকে আইডেন্টিফাই করব? আই, রাইট। কাউকে বলতে হবে না, আমাকে বলতে হবে, ঠিক আছে? ফাইল স্ক্রিন দাও সেখানে, ঠিক আছে? সুতরাং এটা গেল পাইলোরিক অরিফিস, তাহলে উপরে এটা কি গেল। এবার এরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে। তারপরে আমাদের জানতে হবে দুটো কার্ভেচার, লেসার কার্ভেচার, লেসার কার্ভেচার কোন দিকে থাকবে? রাইট, এরা করতে পারবো কি? রাইট। গ্রেটার কার্ভেচার লেফট হয়ে গেল, ধরবো কিভাবে? এইভাবে। তাহলে এটা হলো আইডিয়াকে পাইলোরিক অ্যান্ড সুপিরিয়র সারফেস, এই দেখো anatomical position এর এটা কিন্তু সুপিরিয়র নয়, অ্যান্টেরিয়র, অ্যান্ট্রো সুপিরিয়র, এরকম ভাবে ধরতে হবে। আপনার কিরকম থাকবে? অ্যান্ট্রো সুপিরিয়র সারফেস, পস্টেরিয়র সুপিরিয়র সারফেস, কেমন? গ্রেটার কার্ভেচার, লেসার কার্ভেচার। এবার হচ্ছে পার্ট, এটা হচ্ছে ইনসুলার কার্ডিয়াক, কার্ডিয়াক অ্যাঙ্গেল, এই জায়গাটা এখান থেকে হরিজন্টাল লাইন টানবো, এর উপরে যেটা হচ্ছে ফান্ডাস, ফান্ডাসের টিপে ফেলেছে, এটা হচ্ছে ফান্ডাস, কেমন? এরপরে এখানে ইনসুলার অ্যাঙ্গুলারিস, কত কিছু আমার প্রপার্টি বান্ডিং তার প্রপার্টি, এখান থেকে একটা লাইন টানবো আপ দিয়ে আঙুল বডি পাইলো কত সার্ফেস, এরপর হচ্ছে ইন্টেরিয়র, আচ্ছা ইন্টেরিয়রে of the stomach এরকম ফোল্ড থাকে, দেখতে পাচ্ছ? আগে বলি ইউবি অনলি এমটি স্টমাক or হাফ এমটি স্টমাক, ফুল স্টমাক হয়ে গেলে একদম এরকম। শুরু ইউবি ইজ এ টেম্পোরারি ফোল্ড। আরেকটা হচ্ছে along the laser curvature, along the laser curvature interior বলছি, not outside, যদি দেখা যায় তাহলে দেয়ার একটা স্পেশাল এর মধ্যে অবজার্ভ করা যায়। তো হিস্টোলজিতে পড়েছি যে স্টমাকের 3 মাসেল লেয়ার,
circular, longitudinal, circular and oblique. Lesser curvature is এইখানে oblique muscle absent থাকে, muscle is directly attached to the mucous membrane. তারপরে স্পেশাল একটা ক্যানেল তৈরি হয়, তারপরে gastric canal বা Magnumstrasse ছবি দেখালে বুঝতে পারবে। এই যে gastric canal Magnumstrasse দেখেছো, এরকম একটা ক্যানেল তৈরি হয়। এই যে ক্যানেলটা তো বোঝা যায়, তাকে বলে গ্যাস্ট্রিক ক্যানেল। নর্মালি এখান দিয়ে আমরা যখন লিকুইড খাই, লিকুইডটা পাস করে ওখান দিয়ে, থামস আপ খাও, স্প্রাইট খাও বা জল খাই, ওখান দিয়ে পাস করে, এবং ওখান থেকে অ্যাসিড পেপসিন সিক্রেশনটা খুব বেশি হয়। এটাকে বলে রিউগি, আর এইটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ক্যানেল, প্যারালাল টু দ্য লেসার কার্ভেচার। স্টমাকের এই যে আমি আগে বললাম ডিফারেন্ট টাইপস অফ আছে, আমার যেরকম ওর লিন এন্ড থিন, ওর একদম আলাদা, এক একজনের এক এক রকম বিল্টের উপরে, টামির উপরে নির্ভর করে। কারো স্টমাক খুব বড় এরকম, কারো স্টমাক একদম জি শেপের, কারো একদম লম্বা, কারো একদম সরু আর লম্বা। তাদের মধ্যে তোমাদের শুধু এক পরীক্ষা অত জিজ্ঞেস করে না, এই এরকম স্টমাক, রিভার্স এল শেপের, জে শেপের, এটা নর্মাল। আর সবচেয়ে যেটা ট্রান্সভার্স, তাকে বলে স্টিয়ার হর্ন স্টমাক, ডিপেন্ডিং অন দ্য বিল্ড অফ দ্য পারসন।